All right. Good morning, good afternoon, good evening, good night to all of you, wherever you're joining today or you are watching a replay of today's webinar. Now, today's webinar is about international student enrollment. And with us today, we have a colleague from various departments, from registry, from UKVI, and as well as the international office. Okay, so again, welcome to the webinar today on student enrollment. Okay, so we will start by quickly introducing our team here. So maybe we'll start with Jaspreet. Can you introduce yourself? Yes. Sat Shri Akal, everyone. So my name is Jaspreet Singh. I'm an international student studying PhD. So I work for International Office as Global Cultural Ambassador, and I'm really looking forward for this webinar today. Brilliant. Joe? Hi, I'm Jo Cully. I'm Head of UKVI Compliance at the university, and make sure that we're following all the rules and making sure you are all protecting and keeping your student visas while you're with us. Brilliant. Alison? Hi, I'm Alison Clarges. I'm from Registry Services. I'm an Enhancement Support Officer. I've been assisting with enrolment, assisting Sadiqa to produce the enrolment film, and I'm also working on site with the enrolment team at the moment. Brilliant. Sadiqa? Hi, I'm Sadiqa and I'm UKVI. I'm help with enrolment as well. Brilliant. Last but not least, Katie? Hi, so I'm Katie. I'm part of the Student Attendance and Engagement team, and I'm also helping with enrolment at the moment, so may see you on campus. Brilliant. So that is our team, and my name's Yang. I'm from the International Office. I'll be the host for today. Okay, so we'll quickly start with a presentation of the webinar today. So I'll ask maybe the rest of the panel to close their camera. Okay, so today we will touch on enrollment. So you will be a student joining us this September, already on your way or in the process of arriving. So no matter when you watch this, this will be relevant to those joining us this September. So today we will cover the key enrollment dates. We'll cover things that you need to pay attention to when arriving in the UK. We will have a whole tutorial about how to enroll. And the last 20 minutes or so will be Q&A session. So we will take some questions from the live audience. We'll ask some questions that we feel you might have and try to answer the best that we can. Okay, so let's start with some dates. These are some key dates. 7th of September, this week is where the International Orientation Week have begun. It will cross, because of this year's situation, it will be across a few months. So for more information, I will show you the link later. 14th September is Freshers Week. 21st September is where teaching starts. 9th of November is the latest enrollment date that you have to be on campus if you're joining this intake to enroll, which is what today's webinar will talk a bit more detail in. Okay, so arriving in the UK very quickly. If you want to know the full program of our International Orientation Week, it's on our website. You can just go to bcu.ac.uk and key in IOW. If you're on your way, you need meet and greet services. Again, go to our website and type meet and greet, okay? Or the full link is there. Also, we will be refunding any taxis coming from Birmingham Airport to your accommodation. So please make sure you keep your receipt. Traveling safely, a quick note to all international students if you're joining. Most of you would require to quarantine for 14 days. So this is a message to ask you to come with a credit card that is a global credit card so that you can buy food online when you arrive. Okay? You are most likely unable to use cash during the 14-day of quarantine. So please make sure you do have a Visa, a MasterCard, or any global credit card that you could use, or a debit card. Okay? And next, for any more inquiries that you have, please, this is the email. We are also on the other social media platforms, which you might recognize: Instagram, Messenger, WhatsApp, as well as UniBuddy. So if you go to our website,
you will see a pop-up of our current students. You can talk to us on Unibuddy as well. Okay, so with that, I'm gonna go to a time of the actual enrollment tutorial. And today's session, we have 2 sessions. Today will be translated into Punjabi. Okay, so may I invite, yes, Jaspreet, who is from Punjab and have been in the UK for many years. So Jaspreet will be translating for you the enrollment tutorial that we'll be playing to you. Okay, so with that, I'm gonna show the video and I will disappear. Just 1 minute, please. Can you guys see me? Can you guys hear? Yes, yes. Awesome. Okay, great. So if I can ask the rest of the panel to off your camera and mute yourself, that'd be real. Okay, so Jaspreet, we will start. So what's going to happen for our audience is we will play the enrollment webinar tutorial, and then Jaspreet's going to translate it. Okay. Yes. There we go. This tutorial will show you how to complete your online enrolment step by step. It is very important that you complete all sections of online enrolment before you attend an on-campus appointment. Yes. So ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ You can access the enrolment portal via the link in your email or at mysrs.bcu.ac.uk. Yes. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਆ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਊਗਾ To log in, you need to type in the letter S followed by your 8-digit student ID number. Your password is the same as the one associated with your university email address. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ ਉਹ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਸ ਸੇਮ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ Both your student ID number and password have been emailed to the account you used during the application process. Once you have logged in, click on the Enroll Now tile located on the home page. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਆ Enroll Now ਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ You will then need to click Enroll under the academic year 2020/1. ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ Enroll ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ academic year 2020 ਤੇ Your enrolment tile should look similar to the one shown here. ਤੇ enrollment tile ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ First, you will need to confirm your personal details. You can do this by clicking Update. ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਡੀਟੇਲਸ ਭਰਨੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਜਾਊਗੀ Please confirm your name, date of birth, your gender, and the most recent educational institution that you have attended. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇਮ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਕੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ So let's save and continue to get to the next page where you can select appropriate answers to the questions shown. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ ਤੇ ਸੇਵ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ Again, select save and continue to progress. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਰਨੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ ਤੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਸੇਵ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ To
mentioned a disability on the previous page, you'll be asked whether you will receive disabled students allowance. Otherwise, you will return to the enrolment tiles. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਲਾਉੈਂਸ ਸੀਗੀ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ Once you have fully completed a section, the tile will turn from blue or orange to green. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ The next section you will need to complete is the contact details tile. Please ensure that this is completed properly, as notifying the university of your UK address and phone number is a condition of your student visa. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਡੀਟੇਲਸ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਭਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਹ Please type in your postcode or zip code as a get address button is currently not working, so you will need to insert your full address manually. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਭਰਿਓ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸੌਰੀ ਸਾਡਾ ਗੈਟ ਐਡਰੈਸ ਬਟਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਐਡਰੈਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡੀਟੇਲਸ ਭਰ ਦਿਓ ਜੀ Please include your landline phone number as well as your non-UK mobile number. Your contact email address needs to be different to your university email address. ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ UK ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ When you're happy with the information, click save and continue. ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੇਵ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ Here you will need to tell us where you will be living during term time in the UK, whether that is student halls of residence, a parent or guardian's home, or in a rented house or flat. Once you save and continue, you will be able to enter your address. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ If you have not finalised your accommodation yet and are staying at a hostel, hotel, or at a relative's home, then ensure that you insert those details and select no, where it asks, is this the address you will be living at while you study? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵਾਈਲਸ ਯੂ ਸਟੱਡੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ As soon as you know your permanent UK address, you can log into your MySRS portal and update your address. It is imperative that you do this. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MySRS ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ In this section, you will need to ensure you insert a UK mobile number. If you don't have one, we highly recommend you get a UK SIM card during your studies here. ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਭਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ UK ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। Once you have ensured that these details are correct, make sure that you click on Save and Continue. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੇਵ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। Next, you will need to complete emergency contact details. Ideally, this needs to be someone in the UK. ਸੋ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਭਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋ। As an international student, you will not be able to join the electoral roll. So in this section, make sure that you opt out. You will also leave the national insurance section blank, as you will more than likely not have one. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੇਵ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪੇ ਜੀ। Next, you will need to update the tuition fees section. Please ensure you read through all information clearly. If you or your parents are paying for your tuition fees, please select self-funding. If a formal sponsor is paying, select sponsor. ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਭਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਵਿਕਲਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨੀ ਆ। The tuition fees tile will remain blue, as you will need to speak to finance at your enrolment appointment. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਟੈਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸੰਤਰੀ ਜੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹਨੇ ਨੀਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਨੀਲੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਲ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। You will need to complete the qualifications tile. Your qualifications should already be uploaded, but if not, or if you need to amend them, click No. If you then click on the plus sign, you will be able to add a qualification. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। If you type in OS, it will bring up overseas qualifications. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ OS ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਭਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਲਪ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆ। You will need to type other in the school field as only UK schools will come up in the list. As you can see, typing a school name will yield no results. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਡ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਭਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਰ ਨੌਨ UK ਭਰਤਾ ਆ ਤੇ ਅਦਰ ਨੌਨ UK ਦੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਈਅਰ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੇਵ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਵ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। You will select the highest level of qualification that you hold before returning to the main tiles. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਬੈਚਲਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਇੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। The identity and visa check will be completed at your enrolment appointment. Please make sure you bring all immigration documents with you as your passport and visa will need to be checked. ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੇ ਸੀਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕੇ। Please complete the student declarations in terms and conditions and confirm your choices after reading all of the information through. So ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Make sure you're always clicking save and continue. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। You should now be able to book an enrolment appointment. The schedule is very busy, so if you do book an appointment, make sure you do not forget to attend. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਜੂਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਕਿਉਂਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। If there is no availability for an appointment, click on the contact us icon. You will then be redirected to type an email message. ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਨੋ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਗੀ, ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Make sure you include your email address, select enrolment appointment, and type international student along with your student ID in the email subject. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਦੇਵੋ। ਈਮੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਸੋ ਜੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਈਮੇਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। In the body of the email, explain that you're an international student that needs your ID checked but are unable to book an appointment. A member of staff should then contact you when an appointment becomes available. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੂਗਾ। Even if you are not fully enrolled and have not attended your enrolment appointment, you must attend all classes. Your class timetable is available via iCity or the IBCU app. Please ensure you are attending all classes until your enrolment appointment. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫੁੱਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ BCU ICT 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ IBCU ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। Once you've been redirected to the enrolment tiles, please ensure that you complete the fire safety section. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਟਾਈਲ 'ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। Golden questions will allow the Students' Union to send you information more closely related to things which interest you, so be sure to answer these accurately. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਮਾਈਸੈਲਫ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਲਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਓ।
Remember, only the tuition fees and identity and visa check tiles should remain blue or orange, and all other sections should be green. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ Tutorial will show you how to complete. ਸੌਰੀ ਸੋ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰੇਂਜ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣੀ ਆ ਨੀਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਦਾ। Thanks, Yang. All right. Thank you so much for the translation, and thank you for the video from Sadika for recording. I hope that was clear. That was a tutorial on how to do your online enrollment, and also some signposting to the sites for your timetable and other useful information. So we're going to come to a time of Q&A, question and answer, which we have our panel here to answer any questions that our live audience would have, as well as anything that we would think would come out later on when students start arriving. Okay, let me see the questions at hand. Farhan, you have a question. You have applied for your visa within the UK. Can I enroll with pending visa application and start the course on the 14th September? So Farhan is asking if the student already in the UK applied for extension of visa. He hasn't received the visa. Can Farhan start the course before receiving the final outcome? Joe, would you like to do that? Yeah, absolutely. So it will depend where you were studying previously and what visa you were on. But normally, particularly if you've studied with us previously, as long as you are able to provide proof of your Tier 4 visa application and we can see that it was submitted in time, then we can enroll. It will be useful to know if you use the university's batch team or whether you did it independently. Okay. If it's come through our batch team, my team at Enrolment will be able to check and cross-reference that with the team that sends off visa applications on students' behalf. Okay, so is the answer that Farhan, if so, he can start the classes before receiving an outcome? Yes. Okay, brilliant. Let's see, any other questions? Right, Carl, I have arrived in the UK. How can I know about updates regarding my course and online classes? Can anybody answer to that question? Where did they access their timetable basically, and how do they get notified of classes? Yeah, so students will have their student network login details, which are available to them within their MySRS portal. So they have those network details, which will be their login whilst they're with us for iCity and Moodle. So iCity is our main intranet page, and on there will be your student timetable. Those are being released currently, so it might not be ready yet. And then in addition to that, on the online learning, you're going to be through the Moodle platform. So you should be able to access Moodle to look at your online classes as well. If you do have any further queries, you can drop an email to your school office and they will respond and give you some more information about your course if you need it. Brilliant, thank you very much. So to summarize that, they will be emailed their network access username and password, so they can access into ICT and Moodle to get more information about timetable. Is that correct? Yeah, they have to. Their details they'll be emailed to say about their enrolment, and the portal that they log into for their enrolment will contain a tile, so a box that says student network details, and they have to click on that, and that will give them information about their IT logon. Okay. So it's in their enrollment portal that they will find. In their MySRS portal. Yeah, they'll find that information there. Okay, MySRS. Yeah. Okay. We'll move on. Are there any drop-in enrollment sessions?
Not this year. No, it will be by appointment only. If you do try and turn up, unfortunately, due to capacity, we won't be able to see you. So it's very important you make sure you have an appointment booked. And as mentioned in the video, if you don't have an appointment, you can use that contact us link, which will come through to my team, and then we will slot you in. What would be really helpful is if you tell us your date of arrival into the UK, and then we will calculate based on quarantine requirements at that point when your appointment would be. Brilliant. Which leads us to the question about quarantine. So probably most students that are coming would require a 14-day quarantine, and their BRP, they were told to collect it within 10 days. So that doesn't add up. So any advice for students that arrive and require 14-day quarantine and also require to pick up their BRP? Okay. So we advise strongly that as part of the visa application that students select the university as their BRP collection point. So if students have done that, they don't need to worry about collecting within 10 days of arrival from within the UK, because we are almost acting on their behalf. So they must adhere to quarantine above any other rules. That's really important. There won't be, so for those that are coming to us, the 10 days they don't need to worry about. If they're arriving and they've selected a post office, again, the letter they receive will say that it needs to be picked up within 10 days of arrival in the UK. That is a standard line in the letter that they get. However, the requirement to quarantine for 14 days supersedes any other requirement. So it's paramount that students keep that 14-day quarantine and then collect their BRPs, whether it be from the university or from the post office. If it's from the post office, we don't have as much control over that. However, we are aware that the Home Office will definitely make allowances for those students that can't pick their BRPs up immediately. Brilliant. So just to summarize, yep. Joe, I was just going to say that if you've asked for the BRP to be delivered directly to the university, you will pick that up as part of the enrolment appointment. We will not be giving out BRPs in a separate session. It will be through your enrolment appointment. Brilliant. Thank you very much. So just to summarize, that is that the quarantine rule is the most important rule at present. So yeah, you need to comply to that above the rule of picking up 10 days. Okay, brilliant. Okay, I think we addressed that, whichever. Okay. I welcome the panel to ask any questions that you think students might be thinking, or over your past year's experience that might be asking. Is there any questions that you think students might be concerned that we want to clarify beforehand? I think a couple of extra points for me regarding your enrolment. Firstly, even though you might be delayed in coming into the country and then you've got to self-quarantine, you will have access to your online classes. So make sure you are attending those, because that will form part of your Home Office monitoring requirements. So even if you are quarantining, we will be checking to make sure you are engaging online so you don't fall behind. So just make sure you are doing that, or that you contact your school office if you are struggling to find where your classes are. Also as well, if you are looking at your enrolment, but actually you can't find any details from us about your enrolment, just double check what contact details we have for you. We find that quite a lot, if you're using an agent to actually do your application process, then the email addresses we hold for you are actually your agents and not your own. And that's usually quite a large issue we receive, is that all the email correspondence goes to the agent and not you.
So just double check that we definitely have your email address on file so that we can make sure all the correspondence comes to you directly. And then the final thing I've got is just at the start of the webinar, we mentioned about the login details for your enrolment. And the details that were given on the webinar were with your student network account. If you are struggling to access using that, you can also try and access it without the S at the start. So just use your 8-digit applicant ID number, and you should have set yourself a password when you started your application process. If you can't remember it though, you can click on forget password and reset it, or we can reset it on your behalf if you send us a query through Contact Us. And then that will just make sure we can get you in as quick as possible back to your portal. Brilliant, Katie. Can you just clarify again, if they would like to reset their password, what is the email that they should email to? Yeah, so they can either do a contact us if they are able to get into any of our systems. If not, if they email student engagement, that's all one word, student engagement @bcu.ac.uk, that will come through to my team and we'll be able to help with that. Brilliant. And we can also as well, if you want to give us updates on arrivals and appointments, you can email that to us too, and then we'll pick it up for you. Brilliant. So that's student engagement, one word, at bcu.ac.uk. Yeah, that's Thank you very much. Yeah. I think there's another major question that possibly students will have, which is tuition fee. Do they pay their tuition fee during enrollment, or is it something later on? Maybe one of the panel can address that. Yeah, so it actually is forming part of the enrolment process. So when the student comes on campus to enrol, when they've actually done their checks with the UKVI team, the next port of call for them will actually be the finance team. So they will go straight to finance. They will check any deposits they've already made and let them know what is outstanding, and they can actually arrange payment with finance before proceeding to get their ID card. Okay, so does that mean they need to prepare their, in terms of a tuition fee, they need to bring a card to pay? Is there a minimum requirement they need to pay? Would you be able to speak more into that? Yeah, so the guidance given is that they need to pay 50% of their tuition fee. So their tuition fee information is on your offer letter. So when you receive your offer letter, that tells you how much this year's fee is, and it's a 50% deposit at this point. So you do need to try and arrange payment of that. If you can't pay on the day, finance will be looking to see how you're going to make payment, and they will talk you through your options. But there is the option to do an online payment through our portal on the BCU website. You can actually see the details about contacting finance about payments as well. Brilliant. So I just want to reiterate that, which is during enrollment, you're expected to pay up to 50% of your tuition fee during enrollment. Okay, so do make necessary arrangement for you to be able to do so when you come for your physical enrollment. Okay. Any other questions maybe that you think students will be asking? I just have one more on if students have opted to collect their BRP from a post office, that they need to have done that and been to the post office before they could come to an enrolment appointment, because we won't be able to enroll a student in that situation if they have not picked up their BRP. Okay, so if a student that has not picked up their BRP from the post office, if that's where their collection point is, what do? They should just wait until they get it, and then they get physical enrollment. Yeah. Okay. Yeah. On their decision letter from the Home Office, they will receive the date by which it's expected that the BRP will be at the post office and the full address of the post office. Brilliant. Okay, we have a question which is about tuition fee payment. I'm hoping some of you can answer. What is the last date to pay the tuition fee? I'm assuming, Krupa, this is about the 50%. What is the last date to pay the tuition fee? Is anyone able to answer that? It is that 50% is expected
at enrolment. There isn't a deadline as such, but the finance team would talk to you about it. So, and they would essentially make the decision on whether or not they would allow you to complete enrolment if you couldn't pay your 50%. So if that was the scenario as part of the enrolment appointment, they would discuss that with you, and they would talk through if there's any deadlines around when you would need to make that payment by. Brilliant. The information is all on, so when they're doing their online enrolment and they click on the tuition fees tab, don't know if you remember, there was a link to all the information about paying tuition fees and what they need to do. So if they click on that link and read through it, the answers are most likely there. Brilliant. But I do want to also encourage that if you pay your full fee, you will get a £300 discount. So if you do want to take advantage of that, pay your full fees. Okay. All right. I think if there's no any other questions, we will finish this webinar so that the people watching it will not have to scroll through painfully to find the information they need. So we try to keep it as short as possible. But I would like to end possibly with a last note from each of our panel. Maybe any last words, advice. Maybe as well somebody can cover on the emotional side of it, because enrollment seems like can be very stressful. They are quarantining. So any last words, both in terms of process, technical, tuition fee, or just emotional, how to prepare for it. So maybe we'll start with anyone that wants to start. So everyone, last one word before finish. I think it's really important to note that, particularly as Tier 4 visa holders, the enrolment part of the process of you joining us is really, really important, both for yourselves so that you become enrolled and can start enjoying all the different access and facilities, not just to your classes, but to all the other services the university offers. And also it's really important because we have to report information on enrolments back to the Home Office when students don't enrol. So it's a really key part of the process, but it's not something to be scared of. Thank you. Okay, I'll go next. So I would just say really that if at any point you're unsure about anything, just please reach out and contact us. That's what we're here for, is to support you as you transition to becoming VCU students. So do please contact us at any point and we will try and help you as best we can. We know in the current scenarios, things might change in terms of flights, etc. So do just keep us informed and keep in contact with us so that we can give you the necessary support so that you can still succeed as a VCU student. Thank you. I think I'd just like to add to use iCity regularly. There's so much information on iCity regarding the services at VCU and also following your enrolment. It's a good idea to use the iAsk student inquiry system if you need to request anything such as a student proof of enrolment letter or a bank letter or a council tax letter, any of the standard letters. It's a good idea to use that system or contact your local school office. Brilliant. And I can go next. Well, I will say I still remember the day when I got enrolled. I still remember the people, and I thank them loads. And so don't be nervous. There are people out here who will be able to help you. And sometimes it can be a bit language barrier, but no problems. There are people out there who will be able to flex and help you. Like for me, when I got enrolled, thank God I had someone who was speaking in Punjabi, and it made things much, much easier for me. So it was my second day in the country. So imagine night I arrived, next day I got enrolled. So it was difficult, but the university got me through it. So don't be nervous. We are here for you. Very helpful. Thank you. That's great. Yeah, as long as you have all your documents with you and follow the instructions that we've shared with you, then it will be really easy. All right. So thank you very much. I think that is very helpful. Just one last point of contact. Would it be student engagement
bcu.ac.uk. That will be the email to contact if they have flight issues, delayed. Is that the email that they should email to, Katie? Yeah, if you can email that address, we'll link in with the international admissions team as well, but we'll control then the appointments that we need to book for your enrolment. So if you email it there, we'll make sure the relevant people are updated and we'll give you an update on what will happen. Brilliant. All right, so that's the end of today's webinar. We have another one in Mandarin translation. So if you're re-watching, you can choose either one, but of course both is in English. So I'm sure some of you find that very helpful. Okay, so with that, thank you very much. Thank you to all our panel, and thank you for our live students joining. I hope it was helpful. And for those re-watching, yes, there is 2 webinar tutorial today, one in Punjabi and one in Mandarin translation, but both will be in English. So thank you very much, and we hope to see you on campus very soon. Bye. Bye.